Infinity Ahzee, taking action to develop the students. Hi everyone, nice to meet you. Welcome to Infinity Ahzee. Dear learner, আজকে আমরা যে কোনো ব্যাটসাইড কম্পোজিশন লেখার নিয়মটি জানব। যে কোনো ব্যাটসাইড কম্পোজিশন লেখার নিয়ম। একটি মাত্র ব্যাটসাইড কম্পোজিশন শিখে যে কোনো ব্যাটসাইড কম্পোজিশন লেখা যায়। ব্যাটসাইড কম্পোজিশন লেখার নিয়ম। এ কম্পোজিশন অন বিষয়। এখানে বিষয়টি প্রশ্নপত্র দেয়া থাকবে, আমি সেটা দেখে লিখব। There is no controversy over the fact that বিষয় is now very common word to all. Before discussing বিষয়, the thing which has to be mentioned at first is that we all must have consciousness about it. বিষয় is a kind of problem in our everyday life. We cannot think for a peaceful life for it. It demolishes both normal and standard of social living. বিষয় is a curse for us. We cannot stand up without removing it. So, we should stop it to get rid of this curse. Moreover, we all must have consciousness about বিষয় and play a vital role for our everyday life. By raising public awareness, it can be prevented. So, our government should take necessary steps to remove the problem of বিষয় from the country. In the conclusion, it can be said that বিষয় is such an affair that can be discussed in many ways. The problem of বিষয় cannot be expressed in word. So, আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাটসাইড কম্পোজিশন লেখার নিয়মটি জেনে নিই। সাপোজ কম্পোজিশনটি আসলো করাপশন নিয়ে। করাপশন অর্থাৎ দুর্নীতি, এটি অবশ্যই ব্যাটসাইড। তাহলে আমি লিখব এ কম্পোজিশন অন করাপশন। বিষয়টি ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকবে। There is no controversy over the fact that corruption is now very common word to all. Before discussing corruption, the thing which has to be mentioned at first is that we all must have consciousness about it. Corruption is a kind of problem in our everyday life. We cannot think for a peaceful life for it. It demolishes both normal and standard of social living. Corruption is a curse for us. We cannot stand up without removing it. So, we should stop it to get rid of this curse. Moreover, we all must have consciousness about corruption and play a vital role for our everyday life. By raising public awareness, it can be prevented. So, our government should take necessary steps to remove the problem of corruption from the country. In the conclusion, it can be said that corruption is such an affair
that can be discussed in many ways. The problem of corruption cannot be expressed in word. So এভাবে আমরা যে কোনো ব্যবসায় কম্পোজিশন লিখতে পারবো। তো তার আগে এই কম্পোজিশনটা শিখে নিতে হবে। আশা করি এটি তোমাদের কাজে লাগবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস। হোপ টু সি ইউ নেক্সট। হ্যাভ এ গুড টাইম। গুড লাক।